Habari waandishi wa habari, naitwa Eliud Temistocles Rugakingira, manager Juliana Musical Drama. Kwa leo tunayo furaha sana kumtambulisha msanii wetu mpya kutoka kwenye group letu la Juliana Musical Drama, Juliana, ambaye anaitwa Eto'O Tsana. Eto'O amefurahisha kitu kimoja, ameweza kuandaa nyimbo katika lugha ya Kiswahili, wakati yeye uongeaji wake wa Kiswahili bado uko limited, hajajua Kiswahili sana, lakini ameweza kuimba Kiswahili. Wimbo ni mzuri na umependwa sana kwenye media. Kwa hiyo tumekuja tunatambulisha wimbo huu rasmi, unaitwa Pepea. Nimkaribishe na yeye pia aweze kuzungumza kitu. Nimkaribishe, karibu Eto'O. Mambo, my name is Eto'O Tsana. I'm a performing artist. I'm a singer, dancer, choreographer based in New York City in the USA. And I'm Puerto Rican and Congolese here in Tanzania to promote my new song, Pepea. Naza awa na Tanzania, como nangai Eto'O Tsana. Voila, I'm going to introduce my translator, my friend Ibrahim. Yes, so Eto'O anachokizungumza ni msanii kutoka Marekani mwenye asili ya Puerto Rico pamoja na Congolese. Yeye ni mwimbaji, ni dancer, ni choreographer na anafanya music across the continent, based in Congo, based in US, na sasa ameweza kujitambulisha hapa Tanzania, and she's doing music. She has released her latest song. Kama mlimsikia hapo mbele aliongea kidogo Kikongolese, hicho kidogo siwezi kukitafsiri. So Pepea is a song that I worked on with Liza Classic, a producer, one of your well-known producers here in Tanzania and in East Africa. And we worked on this song and released it in March. And it was a very exciting project for me to get involved in the East African bongo flavor sound. Yeah, so kama alivyoelezea ameweza kutoa nyimbo, ameshirikiana na Liza, nyimbo inaitwa Pepea. Hii nyimbo imetoka majira ya March na yuko very excited kuwa part ya bongo flavor, and she believe in the music and she believe in blending her talent and her ideas into kutengeneza muziki mzuri zaidi ambao utapeleka tasnia ya bongo flavor mbele zaidi. Yeah. My musical career started in 2017 in the Democratic Republic of the Congo. I work with Congolese producers over there, Jizo, who's my original producer. And thus far, I have 6 songs on the market. Yeah, so namna ambavyo aliingia kwenye muziki, amefanya muziki akiwa Kongo, amework na producer Jizo na couple of tracks huko Kongo kama takriban muziki 6 kwa sasa, na yeah, so the journey continues. And I'm very excited to be involved in the Tanzanian culture and the Tanzanian music. I believe it's very rich, full of flavor. And Tanzanian music is touching the world. It's expanding beyond Africa, all across Africa, and all across the world. So I'm very happy to be a part of this magnificent, music and sound. Muziki wa Tanzania unakuwa na unakwenda nje ya mipaka. Sasa hivi unatambulika ulimwenguni kote. Anafurahi kwa part ya muziki huo, na ni matumaini ya kwamba kama alivyosema mwenyewe, bongo flavor ina ladha nzuri na it's an exciting moment, so anafurahia kuwa part ya tasnia hiyo na kujaribu muziki kuweza kuchanganya huu wa kwake na hii ladha ya bongo flavor. Soy una mujer latina, también hablo español porque soy puertorriqueña y me gusta combinar los ejemplos de la música que conozco. I am also a Latina woman who speaks Spanish, and I like to mix the different flavors of who I am into the work that I do, even in language. Yeah. I think kama unavyoona
ana touches za tofauti kidogo kulingana na background yake ya ethnic. Ana Latini ndani yake, anaongea Kispanyola, anaongea Kikongolese, na anapenda kuchanganya hivyo vyote ili kupata a blending ya muziki mzuri. So in my song Pepea, I have a verse that's specifically in Spanish, which I thought blended very nicely with the Swahili lyrics in Pepea. Katika nyimbo ya Pepea kuna sehemu ya verse ambayo ameweka lugha ya Kispanish, ambayo anasema hiyo lugha aliyoweka inaingiliana vizuri sana na muziki wa Bongo Flava ama muziki kwenye lugha ya Kiswahili. It's obvious that I do not speak Swahili, not yet anyway. I don't speak Swahili yet. But when I went into this project with Liza Classic, he said to me, "Are you sure that you want to sing in Swahili?" And I said, "Yes, I'm sure." He said, "Are you really sure? Because you do not speak it." I said, "I want to sing in Swahili because I want to respect and be authentic to the music and respect the culture." Wakati anataka kufanya muziki, alitaka kufanya muziki mmoja kwa lugha ya Kiswahili, na Liza akawa anamuuliza, "Bwana, una uhakika utaweza kufanya kwa lugha ya Kiswahili?" Japokuwa Kiswahili chake hakikuwa kizuri na hakifahamu, lakini alitamani kufanya namna hivyo na aliendelea kupush, na at the end of the day track ilitoka kwa Kiswahili na ni nzuri sana. I hope you get a chance to hear it. We spent 6 hours in the studio. 6 long hours. Me trying to pick up Kwanza kabisa habari gani nawasalimiae. And 6 hours, huh? But it was the best 6 hours of my life. So katika kutengeneza hiyo nyimbo walitumia takriban masaa 6 kwa ajili ya kutengeneza hiyo nyimbo, na kama yeye anavyosema ni kwamba hayo masaa 6 yalikuwa ni masaa yenye furaha sana kwake kwa ajili ya kukamilisha nyimbo hiyo ya Kiswahili. I want to let everybody know that I am here. I am here to, integrate myself into the Tanzanian culture, music, entertainment. I'm here with my management team, Juliana Musical Theater, and know that whatever I learn, whatever I do, I'm going to do it with honor and integrity, and it will go wherever I go. Yeah, so ana imani kubwa kwenye kufanya huu mwingiliano wa muziki kutoka kwa ile background aliyokuwa nayo na kuweza kuichanganya na Bongo Flava kupitia the management ambayo ina manage, ambayo ni Juliana Music, na anahisi mambo mazuri yatafuata na mambo mazuri yatatoka kulingana na mwingiliano huu. Yeah. And I want to thank everyone for joining me today, for getting to know a little bit of who I am. Musically, that's who I am. Like I mentioned, I'm also a choreographer and dancer. I'm pretty busy in the Congo, in Congolese music and dance. Know plenty of artists that I work with throughout the years and even currently. So I'm looking forward to even imposing myself in the dance as well. Yeah, so anashukuru sana kwa kini, pia anasema yeye ni mwimbaji na ni mchezaji na anapenda kuonesha zaidi hii upande wa pili wa uchezaji, tunasema choreographer, kwamba ni sio tu msanii peke yake lakini ni dancer na ni choreographer, and angependa kudhihirisha umma zaidi kuhusu uwezo wake upande wa pili. For more information regarding any bookings or interviews or anything of that sort, I could be reached via my management team on social media, Juliana Musical Theater. Yeah, so namna ya ametoa taarifa ya kampuni ambayo ina manage. Kwa namna ya kumpata yeye ni kuweza kuwasiliana na Juliana Music Group, ambayo ni company that manage Afanya. And once again, I want to thank everybody for the support
Thank you, everyone, and here in Tanzania. Thank you, everyone who supported me, my management team. Thank you, Mr. Ibrahim, for the translation. Asante sana to Juliana Musical Theater and Curious on Tanzania for the opportunity, because if it wasn't for them, I wouldn't be here. And I want to give a big New York, big up American style to Liza Classic. Big up. Thank you. Thank you. Asante sana. Matondo mingi. Moninga nanga. Thank you very much. Yeah, I guess that was clear. Yeah. And thank you, everybody, the crew that's here. Yeah. Thank you. Some questions. Please, questions. Go ahead. I have been in contact with one artist, but I won't speak on it because I'm waiting on confirmations. You know, everyone's busy and people move around. But there is one female artist. We've been in contact, and I'm just waiting for her to confirm. But yes, someone very special, very talented, and I'm very excited to have even been able to communicate with her. So I see that coming up really soon. Tanzanian artist? Yeah. Let's be specific, because I could pick out an artist from almost every country in Africa. Wow. Well, the obvious is like would be Harmonize, Diamond, you know, Diamond Platinums, yeah. Male artists, yes. If we're talking women, we got Zuchu, we got Nandi, yeah. There's a few. Okay, all right. Okay, so what attracted me to bongo flavor music? It reminds me of my Caribbean music, right? It has music. If you listen to any music that comes from the Caribbean, calypso, any kind of Latin Caribbean music, there's those connections, and that's what it reminded me of. It took me to the Caribbean. So I did not feel any disconnect. It wasn't foreign to me. Yeah, so Afanya anazungumzia namna gani ambavyo aliupenda mziki wa Bongo Flava mara kwanza tukusikia, na namna gani ambavyo una relate na historia yake. Ukiangalia Caribbean, aina ya midundo ya muziki ya Caribbean, calypsos, hayuko mbali sana na muziki wa Bongo Flava. Kwa hiyo dhahiri background aliyokuwa nayo na Bongo Flava zinashahidiana sana. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwa yeye kuweza kuvutiwa zaidi na muziki wa Bongo Flava kwa sababu zina vitu in common na background alikuwa nayo. Now, as far as the sound of bongo flavor, I'm going to be very, very honest, because it's good to be clear. In the U.S., we get music late. Anyone in Europe and UK, they get the African music first. We get it after. We follow the trend after. I have to say that one of the first times that I heard anything that sounded like bongo flavor music was the song by Flavor, Sawa, 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 Le. And we all went crazy. We were like, woo! You know, so I think that was my first, like, real feeling and hearing that sound for the first time. Yeah, so anahisi kwamba market ya Bongo Flava nje haswa kwa Marekani inachelewa kidogo nyimbo kufika compare na market za nchi nyingine. Kwa mfano labda Ulaya, wao wataweza kuzipata mapema zaidi, labda UK watapata access ya Bongo Flava mapema kuliko upande wa Marekani. Na ametoa reference ya nyimbo ya Flava ya Sawa Sawa, kama ndio ilikuwa nyimbo yake ya kwanza kuisikia, ambayo inashahibiana kidogo na Bongo Flava. So maybe tuna jambo la kujifunza kidogo namna ya kupush nyimbo zetu za Bongo Flava kwa upande wa Marekani. And like for me, Congolese music was the music that I've known for a very long time. So when you're talking about soukous, dombolo, techno soukous with Awilo and now BM, you know, this is the music that I heard the most. And then when Afro beats finally came into the U.S., it was the Ghanaians, you know, we had the Nigerians, you know, and different artists like that. But then when the wave of, I would say like the wave of like Harmonize and Diamond Platinums coming in, and even though Tanzania music was already around prior to that, but you know, these artists also started transcending into the US. But my coming to Tanzania for the first time in 2018 is when I was like,
This is it. Okay. So nadhani kwa muziki ambayo ni ya Congolese in nature, zuku, kwasa amekuwa yuko familia nayo sana, amekuwa akisikia wakati yuko US. Kwa upande wa Bongo Flava ujio wa kina Diamond, wa kina Harmonize imekuwa ni jambo la wazungu wanasema eye opener, yani kwamba imemfungua macho kwenye upande wa Bongo Flava. Na alipokuja hapa Tanzania kwa mara ya kwanza mwaka 2018, I think ilikuwa ndo muda sahihi wa kuweza kupata zaidi ama kujua zaidi Bongo Flava kwa upana wake, zaidi ya artists hawa wawili wakubwa ambao aliwafahamu wakati kule. I mean, and don't get me wrong, there's a lot of Tanzanian artists. You have Ali Kiba, you have many. But the ones that DJs, you know, whatever the DJ plays is what's popular. It doesn't matter how many artists are around. So those are some of the musicians that we heard most. I was in 2018. I was nominated and won at the AEA Awards, African Entertainment Awards, for Best Upcoming Artist, and that's when I believe I saw Harmonize there for the first time. Mwaka 2019 alipata tuzo ya msanii bora chipukizi wa tuzo ya East African Entertainment Award na AEA. AEA, yeah. Na kwenye hizo tuzo ndio ilikuwa mara ya kwanza ambapo alimuona Harmonize. I don't know, did you speak to him? Actually, my dancers, I have a dance company in New York. My dancers dance for him. Oh. Yeah, so hawakuzungumza, lakini ana kampuni ya dancing, kampuni ya wachezaji, so dancers wake walicheza na bwana Harmonize. Yeah. So I'm very much a dancer at heart. That's how I started my career years ago, as a dancer and choreographer. And like I mentioned, music is fairly new for me since 2017. Yeah, so sehemu kubwa ya usanii wake imekuwa ni kwenye dancing, lakini nao ameingia kwenye music pia. So dancing ina muda mrefu kuliko music, but she's good. She's good in both worlds, let's say. Yeah. Any more questions? So my point of view, I mean, let's think about it. I mean, it's to me, it's obvious. Koffi Olomide, Diamond. Nandi, Koffi Olomide. Enos B, Diamond. Awilo, Harmonize. I mean, to me, it's obvious, right? Tanzania, in the music industry and in the market, it's booming. It's obvious. And it is that. I mean, the music translates to everyone. It's, you know, it's universal. It was just a matter of exposure and a matter of time. And sometimes that's all it is. It's a matter of time. But Tanzanian music, East African music, it's here. And it's here to stay. Everything comes in waves, and now it's the time for Tanzania. Watanzania wenzangu, Juliana Musical Theater ni moja ya kampuni ambayo tunajitahidi kuleta vitu vya tofauti, na kikubwa zaidi ambacho tunataka ushirikiano wenu kwa Tanzania. Tushikane mikono. Kama mnavyoona, tunachukua watu kutoka Marekani wanakuja Tanzania, tunafanya muziki na sisi tunaenda kule pia. Kwa hiyo tunahitaji support ya nguvu. Tunaweza kuchekiana kwenye Instagram as Juliana Musical Theater na Facebook, pia YouTube tunapatikana. Pia personally msanii Eto'O unaweza ukampata Eto'O Tsana kwenye YouTube. Tuna wimbo mpya unaitwa Pepea, ndio sasa hivi habari ya mjini, tunapepea. Sasa hivi ni mwendo wa kupepea. Tuna launch, bado tunahitaji support yako Mtanzania. Asante. Asante sana.